mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh, ich kann es gar nicht fassen, ey. Ich kann es gar nicht realisieren. Einfach Red Dead Redemption für die PS4, ey. Oder auch Anführungszeichen für die PS5. Ich bin gerade schon mal reingegangen. Habe ich aber wieder abgebrochen, die Aufnahme, weil, ja, ich meine Anmoderation jetzt habe ich sie bitte verkackt. Ja, egal, ich lasse es jetzt einfach drin. Ich möchte einfach zocken. Ja, ich habe jetzt. Eigentlich wollte ich erst Red Dead Redemption 2 durchspielen und dann Red Dead Redemption. Aber ich bin ehrlich, Leute, ich kann nicht mehr abwarten. Ich sehe es jeden Tag in meiner Sammlung. Ich möchte es einfach zocken, ohne Scheiß. Und die ganze Zeit so Kindheitsnostalgie, obwohl ich mich an fast gar nichts mehr erinnern tue. Und. Ich hab's jetzt, wann habe ich es nochmal bekommen? Ich glaube am 13.12. Jetzt haben wir schon mittlerweile den 19. Und ich kann es einfach nicht mehr abwarten. Ich habe auch bisher nicht Red Dead Redemption 2 weitergespielt, weil ich halt Lies of P zurzeit spiele und halt Spider-Man. Und ich möchte einfach gerade dieses Meisterwerk zocken. Es kribbelt in meinen Fingern und ich liebe Red Dead Redemption und noch mehr liebe ich Red Dead Redemption Undead Nightmare. Undead Nightmare gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsspielen meiner Kindheit. Wenn nicht sogar das Lieblingsspiel von mir in meiner Kindheit. Und ich freue mich so riesig. Und gut, dass ich abgewartet habe, weil, also ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ich bin vorhin reingestartet und dann wurde angezeigt, ob man Untertitel haben möchte und 60 FPS. Aber gut, ich möchte nicht noch mehr labern. Ich habe es ja eigentlich erst neulich wieder für die PS3 geholt, also Red Dead Redemption und Undead Nightmare. Und dann 2 Tage später kommt die Nachricht der Port. Leider für 50 Euro, meiner Meinung nach. Immer noch frech, selbst mit 60 FPS. Höchstens 30 Euro. Also wenn man das objektiv betrachtet. Ich bin aber ein riesengroßer Red Dead Redemption Fan, ein riesengroßer John Marston Fan und ein sehr großer Fan von Undead Nightmare. Und ich möchte es einfach zocken. Ich habe so Bock auf dieses Game. Und ja, genug geschneckelt. Genug geschneckelt. Los geht's. Das ist schon irgendwie witzig gemacht, weißt du, normal schwer und Undead Nightmare. Ich weiß noch, als Kind war ich voll geflasht, als ich dann Undead Nightmare genommen habe, dass auf einmal ein ganz anderes Spiel kommt, so. Ja, oder war das so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so in der Art war das. Ja. Los geht's. Los geht's. Ist ja auch schon über 10 Jahre her oder sogar mehr. Ohne Speichern fortfahren. Also, wer tippt das? Für wen ist es? Aber okay, was ist da? Gut. Übrigens ist es nur ein Port mit ganz wenigen Verbesserungen, habe ich gehört. Aber egal, es läuft auf 60 FPS und ich bin komplett zufrieden. So. Oh, Leute. Ich habe so Gänsehaut, ich habe so Bock, ich habe so Bock. Oh. Oh, wie flüssig das aussieht. Oh mein Gott. Da ist er. John Marston.
Oh Mann. Red Dead Redemption. Oh, geil. Geil, geil, geil. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Oh mein Gott, wie flüssig das sich anfühlt und wie glatt das alles aussieht. Das ist sehr ungewohnt. Ich habe ja erst die PS3-Version gespielt und das sah alles nicht so aus, wie es jetzt hier aussieht. Kopfhörer, ja.
Ein bisschen leiser. Okay, das ist so ein Spiel. Oh, Leute von heute. Ich hab so Bock. Junge, es fühlt sich halt irgendwie an wie ein anderes Game. Im positiven Sinne. Steuerung ist auch echt geil. Im Gegensatz zur PS3-Steuerung. Aber deutlich besser. Oh. Upsi. Ja. Bin ja mal gespannt, ob die Story wirklich so geil war wie früher. Ob ich das noch gut in Erinnerung habe als Kind. Aber es hat sich gespielt wie ein Klassiker eines Western. Marston! Mr. Marston, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Appreciate it. Ja, vielleicht doch ein bisschen so. Ach, weißt du was? Wir lassen es einfach so, wie es war. Mein Gott. Mach es einfach bei mir leiser. Alrighty, Mr. Marston, let's get. Jo. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Es sieht überraschend gut aus, ey. Es sieht tausendmal besser aus als auf der PS3. Aber um Welt, nee. So is Port Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Haben die irgendwas mit der Grafik gemacht? Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Also ich mag den Typen vor uns nicht so. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Damn coyotes. What a
a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Yeah. Oh, jetzt ist eine Mücke rein. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ja, dann machen wir mal einen Ritter. Jetzt mal ein Real Talk, ey. Haben die irgendwas in der Grafik gemacht? Also die Pferde sahen nicht so krass gut aus. Bei der PS3-Version. Ja, die Xbox 360-Spieler, die haben ein ganz anderes Spiel gezockt, ja. Grafisch her. Let's go. War ja auch früher die bessere Konsole als die PS3. Und das sage ich als PlayStation-Spieler. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine.
He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Holy moly, ich merke eigentlich jetzt gerade, was für ein Meisterwerk eigentlich Red Dead Redemption 2 ist. Junge, was für ein Foreshadowing. Heilige Scheiße. Boah, also da hat Rockstar Games ein Meisterwerk geschaffen. Heilige Scheiße, das wird halt jetzt erst einem bewusst. Oh, ich glaube, ich spiele doch erst Red Dead Redemption 2 durch. Aber ich muss jetzt einfach reinschnuppern. Vielleicht kommt diese Folge erst, wenn ich Red Dead Redemption 2 gespielt habe. Deswegen, hallo in der Zukunft, weit in der Zukunft. Und ich glaube, ich werde jetzt weiter mit Red Dead Redemption 2 weiterspielen. Aber eigentlich muss ich noch Spider-Man durchspielen. Und eigentlich auch noch Lies of P. Oh Mann, ey. Oh Gott, so viele Meisterwerke. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Naja. Haut rein. Bis dann.